වැඩමවා වදාළ මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. සුපුරුදු පරිදි මිල්ටන් කීන්ස් විහාරස්ථානයේ මූලිකව පවත්වාගෙන යන දහම් සිසල වැඩසටහනේ 40 වැනි කොටසයි අපි මේ ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ සඳහා අද අප සමග එකතු වන ඔබ සියලු දෙනාම ඉමහත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපේ වැඩසටහනේ දායකත්වය දරන්නේ සාලිය මහත්මයා සහ එම් මැතිනිය දිනු ද සිල්වා එම පවුලු විසින් ඔබ සියලු දෙනාටම බොහෝම පින් ලැබේවා මේ කරන අපේ දායකත්වය ලබා ගැනීම කරන පින්කමට. හොඳයි, අද සුපුරුදු පරිදි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ මාතෘකා හැටියට යොදාගෙන තියෙන්නේ ඊටාම වටිනාම ගුණාංගයක්. ඒ කියන්නේ මුදිතාව නැමැති ගුණාංගය. ඒ තමයි සතර බ්‍රහ්ම විහරණවල තුන්වෙනියට සඳහන් වෙන ගුණාංගය. මම අර ගිය පළමු වතාවේ මේ සඳහන් කළා වගේ අපේ වැඩසටහන අපි අපේ මව් භාෂාවට මූලික තැන් දිය යුතුයි කියන කාරණේ බොහොම තරයිම පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ප්‍රායෝගික වශයෙන් අපිට සමග එකතු වෙන තරුණ උදවිය ඉන්නවා. ඒ අයට පහසු සඳහා අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සුළු වචන දෙක තුනක් කියමු. So very welcome to everybody, and I'm sure some of you people will obviously appreciate both English and Sinhala. Now, without taking a lot of your time, what I would, one particular point will be very useful if you are able to consider it as participants to our program, and that is towards the at any time during the program, if you feel that you are comfortable with having the video on, please go on and do so. But I would especially request for you to do it at the time that we are reciting the homage to the Sangha, the Gatha. When we are saying that, I think it will be very courteous and polite if we can, if the venerable monks can actually see the participants. I think we had a little discussion about this last time. So please feel free if you are okay. If not, that's fine. I think the most important thing is for everybody to listen to the Dhamma and benefit from it. One other slight, very quick point. We must listen to the Dhamma. We must think about the Dhamma, that is contemplate it. And then we must ideally practice the Dhamma in the sense that the third aspects are, no doubt our venerable monks will explain this much better. But as I understand it, there are 3 levels of comprehension, understanding, the Suttamaya knowledge, Panya, and then Chintamaya, Panya. That is, so the first one, Suttamaya, refers to listening. Second one about thinking, contemplating. And the third one is, of course, putting it into practice in terms of bhavana. And I think our little Dhamma Gems program is ideally suited, where we initially listen to this, then we ask questions by contemplating it, thinking and clarifying it. And then obviously there's a recommendation by our venerable monks how to spend 5 minutes each day before falling asleep. And I'm sure some of us must have already spent time practicing the previous 2 Brahma Viharas or divine abidings, which was Metta and Karuna. So today is the third one, Muditha. So finally, before I finish my little brief, just to say, please do not hesitate. Please engage in the Dhamma.
and make use of this very valuable opportunity we all get once a week to maximize the benefit by thinking about it and asking and clarifying any doubts you may have. So that's all I need to say. I very welcome you to join us and benefit from the most wonderful contribution, as always, our three venerable monks, and that is we have with us at this stage, they need no introduction, but our most venerable Dr. Sumansiri Hamdru and most venerable Matra Vaurukandala Rajamahawihare Vidyatunga Hitapu Vidyatunga Pirvinadipati Dikwalle Sila Sumana Mahanayak Hamdru Ethningi Hama. The other venerable monk is our own Milton Keynes Viharadipati, and the Leshwar Dhammaniketana Adipati Akurla Samita Swamin Hanse. Mama me sama වෙන්න ඉංග්‍රීසියෙන් සිංහලෙන් දෙකම කිව්වට ඔබ වහන්සේලාට බොහෝම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා අද වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට. අවසරයි හාමුදුරුවෝ. With the permission of our most venerable sirs, dear devout friends, warm welcome back to our Dhamma Dana series, regularly on Sunday evening. Today we are meeting for the 40th Dhamma Dana program. Dhamma Dana is the highest form of Dana, as it helps us and all to benefit from these noble teachings of the Buddha and to find the happiness, peace and liberation that certainly brings the well-being and protection into our life. So this Dhamma Dana, highest meritorious activity today, is being sponsored by Mr. Sali and Mrs. Dinu De Silva, together with their two children, Dinitu and Manara. Especially Mr. Sali and Mrs. Dinu De Silva sponsoring this program to wish a happy birthday to their loving daughter, Manara, who turned into 11 years old on 2nd of February. So the venerable monks bringing you the blessings, Manara. You are a good student of our Dhamma school, and wish you all the progress and happiness and a very happy birthday. You're supposed to bring the dana on that day, but unfortunately you all were not feeling well, and all the family and friends brought the blessings, and even we mentioned that last Dhamma Dana Daham Sisila program to share the blessings with you all. So you are very grateful to the venerable monks who bless you as you are now feeling much better. So you wanted to sponsor this program in gratitude for the friends, neighbors who have been very kind and tirelessly helping at a time of need and very difficult. So Mr. Sali and Mrs. Dinu want to sponsor this program to say thank you and share the blessings with all the friends who helped when they were not feeling well. Also, in addition to Manara's 11th birthday, which falls on 2nd February, they also wanted to offer the dana because they couldn't do that. Now they are sponsoring this to wish their beloved mother a happy birthday, who celebrated her birthday in end of January, Mrs. Violet Patma Rani,
May the loving mother, Mrs. Violet Padmarani, have all the good health, protection, and the blessings of Noble Triple Gem, and wish mother a very happy birthday. Also, they would like to share this Dhammadana blessing with both side parents and family, Mr. Salia's and Mrs. Dinu's family, both sides. May they all equally benefit from these blessings. Bearing those noble intentions, they are sponsoring this program today to wish their daughter Manara happy birthday. Also, beloved mother, Mrs. Violet Padmarani, a very happy birthday. And to, of course, to our son, Dinitu, he is also very engaged, good student of our Dhamma school. We wish Dinitu also all the good health and good luck in the future. And those who help at the time of difficulty and illnesses, all the friends and family are being dearly held in our heart when we do this Dhammadana blessing sharing today. In addition to that, we also would like to bless all our community who are taking part in this program regularly, and to their families, also to the whole world. At this time of need of blessing, may they equally benefit from this Dhammadana merit sharing. This is an opportunity that we all get to attend from our home. Therefore, we encourage you all to benefit from this, attend very attentively, engage with the Dhamma discussions, and bring ourselves very close to the monks and these blessings. Sometimes you may have to travel to the temple, but now, because of these circumstances, that time has created you to be at home and still get this benefit. So therefore, please do think the most important values of this, and let us make our life more beneficial from this effort of Daham Sisila Dhamma Gems program. Again, Milton Keynes Buddhist Vihara is continuously holding this program. If anyone wants to gain this opportunity to share the Dhammadana merits, you can sponsor these programs. Please do contact us if you wish to sponsor any of these programs. Wishing everyone in the temple, in our community, and the whole world, let us observe the precepts and make a short homage to the Buddha Dhamma Sangha and proceed with our blessing program. I also would like to welcome our most venerable sirs, that Most Reverend Dr. Dato Sumanasiri Nayaka Thera will make a short reflection, followed by our Reverend Most Venerable Dikwalle Sila Sumananayaka Hamuduro will make the Sinhala Dhamma reflection. Then I will do again some English reflections. After that, it will give us the opportunity to open ourselves to ask questions. There is one request, Ajit Mahatya, you may not have known before. Someone suggested me that why the monks are expecting us to ask questions, why the monks can't ask questions from the community. So I am going to ask a lot of questions from all of you, so you might have to be ready for that as well. So that one of our devotees suggested, why should we ask the question from monks, and monks could ask any questions from the devotees, and devotees should be able to answer all of them. Yeah, it should be other way around if there is no way coming around. So please say Namo Tassa to observe the 5 precepts. Sadhu. Namo Tassa Bhagavatu Arahatu Samma Sambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyang pi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyang pi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyang pi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyang pi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyang pi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyang pi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinna dana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnādāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccācārā veramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccācārā veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami. Surāmeraya majjapamā daṭṭhānā veramani sikkhapadang samadhiyami. Suramere majjapamā daṭṭhānā veramani sikkhapadang samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu. Let us pay our homage to the Buddha Dhamma Sangha together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Itipiso bhagavā arahang samma sambuddho viññācarana sampanno sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sārati santādeva manusānaṁ buddho bhagavāti. Swakhato bhagavata dhammo sandindiko akaliko epassiko panayiko panccattang veditambo viññūyite supatipanno bhagavato sāvaka sangho ujupatipanno bhagavato sāvaka sangho ñāya patipanno bhagavato sāvaka sangho sāmīci patipanno bhagavato sāvaka sangho
යතිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුද්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ රක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤං කෙත්තං ලෝකස්සාති වන්දාමි චේතියං සම්බං සම්බටානේ සුපතින්තිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ භන්තේ භූරිපඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සන්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න උත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ ගමෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු මං පරන්ති ධම්මේ ඥාතිනං නං හෝතු සුඛිතා උන්තු නාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා උන්තු නාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං නං හෝතු සුඛිතා උන්තු නාතයෝ සාදු සාදු සාදු. Let us take 1 minute to bring us into the present moment as a form of meditation to improve our concentration and clarity. Also, greatest respect to the Dhamma that we are going to listen. Letting the body to be at ease, relax. Embracing the Dhamma in every aspect of our body and the mind. Ease in the body and the mind and happy. Breathe slowly in. Breathe slowly out. Understand this importance of this breath, without which there will be no life. See the Dhamma in the breath, very temporary, can't hold on to, need to let go, and so many of Dhamma. And appreciate the fresh air, purity of the nature. And also to understand the shortness of it.
diligence, appamada. Bringing our palms jointly together. Let us share our blessing by reciting the word 3 times sadhu to finish our short meditation. Sadhu, sadhu, sadhu. Now may I invite Most Reverend Dr. Dato Sumana Sri Nayaka Thera to make his reflection. Parents, sisters and brothers in the Dhamma, today is an important day in modern society. It's Valentine's Day. And we are dealing with aspects of emotion and rationality when we use these 4 sublime states, the Brahma Viharas. The Brahma Viharas are supposed to be understood before the Buddha's time as qualities of the Mahabrahma, which the Hindus believe that is the creator. So by right, we should call these creative states. The Buddha gives a version different from the Hindu and said Brahma Vihara in the sense that these are noble, sublime states. That is the Buddhist translation. This translation goes further to make us understand the value, 2 of which we have already discussed the last 2 Daham Sisila Gems program, loving kindness and compassion. And today the 3rd, Muditha. Muditha means sympathetic joy is the traditional translation. Sympathetic joy has also been translated as altruistic joy. And the modern translation goes much further, a little bit better, appreciative joy. Now, as against the hard, this is what you call the softness, mudita, which comes from Sanskrit mridita or mruduta, softness. And when you have these qualities of metta, karuna, mudita, and the last one will be next time, upekha, equanimity. These are qualities that bring heavens down to earth. Because in the Karuna Metta Sutta on Metta, the Buddha says, Brahma metang viharang idamahu. You bring the heaven down to earth, and that is why these are called Brahma Vihara. So, heavenly bliss. We don't believe in a creator in Buddhism, but we believe in the divine qualities. We believe in divinity. So, the divine qualities, if you want to do as in heaven, so on earth, as even the Christians say, these great qualities can help you to go upwards, to have divine qualities. Metta and Karuna are more to the emotions of ourselves. Now this one, Mudita, appreciative joy or sympathetic joy, is leaning from our emotions to go to a bit more rational and to be balanced in the 4th one as Upekha. So, appreciative joy or sympathetic joy, mudita, is one of the 4 sublime qualities that parents possess or ask to be possessed when it comes to their children. We live in different societies. We find sometimes there is different exceptions to the norm. But the main idea is parents are not jealous about their children. They love them so much with loving kindness, with compassion, then they go to mudita. And they can be jealous of other children, but not their own, they say. But then sometimes in different countries, we see where family-oriented societies are much less, very open societies where they don't care much of value system, that the norm is not followed as such. Against the nature, there are exceptions to the rule. In certain societies, and economic, social, and economic circumstances that created so. And so these are, we call it from a cultural point of view,
declining societies in ethics and morality. From an extensive point of view, mudita, sympathetic joy or appreciative joy, can be understood as simple as not to be jealous in others' prosperity. Jealousy is a big problem in society which is impregnated with the negative emotion of being jealous of others. Some people dislike to see that others are living in prosperity, that others are prosperous. Economic prosperity must go in line so that you can have spiritual prosperity as well. So if we are real Buddhists, then we must not be jealous of others. We must not be jealous not only of our kind, but anybody. And if we don't follow, because the idea of jealousy is not an ideal or utopian concept. It is in the practice that one becomes a Buddhist. So if a Buddhist is not practicing this good quality, he is just a born Buddhist, but being born to a Buddhist family doesn't make you a Buddhist. You need to practice and then you become a real Buddhist. There's also professional jealousy in working places and other places. The normal human qualities, these are considered as weaknesses. But then for unenlightened ones, anybody can have that. We have professional jealousy even among the clergy, among the monks. So you see them debating in the social media, one against another, because they are not enlightened yet. Maybe some are not interested to be enlightened. But the idea is to develop all these good qualities, to reduce our jealousy and to become more appreciative of others' prosperity, not only in wealth and name and fame, but also in upper good qualities. May all of us understand, practice this good creative states, creative intelligence, I call them at times, and have that kind of higher living, bringing heaven down to earth. Sadhu. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. ගෞරවනීය ආදරණ වහන්සේ පින්තුනි අද දවසේ අපේ මාතෘකාව මුදිතාව පිළිබඳව සතර බ්‍රහ්ම විහරණයෙන් තුන්වෙනි ගුණාංගය තමයි මුදිතාව කියලා කියන්නේ. බ්‍රහ්ම විහාර කියලා කියන්නේ උතුම් විහරණය නැත්නම් උතුම් හැසිරීම කියන එකයි. ඒ උතුම් හැසිරීමට අයිති වෙන එක ගුණයක් තමයි මුදිතාව කියලා කියන්නේ. අනුන්ගේ සම්පත්තිය දැකලා අහලා ඒ සත්පුරුෂයන්ගේ සිතේ ඇති වෙන සතුට නැත්නම් අනුකූලතාවය ඊර්ෂ්‍යාවට විරුද්ධ ස්වභාවය තමයි මුදිතාව කියලා කියන්නේ. සතුට කියන වචනය යෙදෙන්නේ ප්‍රීතිය කියන වචනයට සමාන අර්ථයක් ඇටියට ඒ සතුට වෙන ස්වභාවය මුදිතාව කියලා ප්‍රකාශ කළාම මුදිතාව සහ ප්‍රීතිය අතර වැරදි වැටහීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් අපි ප්‍රීතිය මුදිතාවෙන් වෙන්වෙච්ච ලක්ෂණ ඇති ධර්ම දෙකක් ලෙස හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රීතියයි මුදිතාවයි අතර වෙනසක් තියෙනවා. සමහර විට ප්‍රීතිය හා මුදිතාව කියන ලක්ෂණ එකම සිතේ පහළ වෙන්න පුළුවන් ලක්ෂණ දෙකක්. එතකොට මේ දෙක වෙන්වෙන් වශයෙන් තේරුම් ගන්න අපහසු වෙනවා. එකම සිතේ පහළ වෙනකොට අපිට වෙන්වෙන් වශයෙන් මේ දෙක හඳුනා ගැනීම අපහසුයක් වෙනවා.
තමන්ගේ නෑදෑයෙකුගේ සම්පත්තිය දැකලා සමහර විට පහසය නැත්නම් පහසය කියලා කියන්නේ ලොකු හිනාවක් කියන ඒ ලෝභ සාගත ප්‍රීතිය මුදිතා රූපයෙන් පහළ වෙන්න පුළුවන්. මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා කියන ඒ සතර බ්‍රහ්ම විහරණය අපි මෙතෙක් පැවතිය යුතුයි කියලා එහෙම නැත්නම් මේ ආකාරයෙන් තිබිය යුතුයි කියලා ඒක ප්‍රමාණ කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ සතර බ්‍රහ්ම විහරණය මෙතෙකයි කියලා මෙච්චර ප්‍රමාණයි කියලා කෙනෙකුට විස්තර කරලා කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා මේ ධර්මවලට අපේ ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙන අප්‍රමාණ කියලා. අප්‍රමාණ කියන්නේ ප්‍රමාණ කරන්න බැරි කියන එකයි. දේශ සහගත ක්ලේශයන්ට විරුද්ධව ඒ ක්ලේශ සහගත ධර්මයන්ට විරුද්ධ ධර්මයක් හැටියට ඒ පුජ්‍යලයන්ගේ සිතේ ඒ දේශ සහගත කෙලෙස් බැහැර වෙනවා. ඒ නිසා මෛත්‍රී සිතවිලි වර්ධනය කරන පුජ්‍යලයන් තුළ සෞම්‍ය සිත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මෛත්‍රී සාගත අදහස් දියුණු වෙනකොට පුජ්‍යලයාගේ සිත සෞම්‍ය අදහස් සෞම්‍ය සිත් පහළ වෙනවා. ඔවුන් සත්පුරුෂයන් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපේ ධර්මයේ එවැනි පුජ්‍යලයෝ හඳුන්වලා තින්නේ සත්පුරුෂ පුජ්‍යලයන් කියලා. ඒ සත්පුරුෂයා කියන පදේ විස්තර කරලා තියෙන්නේ සුන්දරෝ හදයෝ සත්පුරිසෝ කියලා. සුන්දර හදවත් ඇත්තන් තමයි සත්පුරුෂයන් කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ. සෞම්‍ය සිත් තියනවා කියලා කියන්නේ ඒක උත්තම ගුණයක් ඇටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ බ්‍රහ්ම කියන පදේනුත් හඳුන්වන්නේ උත්තමාර්ථය. උතුම් කියන අර්ථය තමයි බ්‍රහ්ම කියන වචනයෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ. සෞම්‍ය සිත් තියෙන නිසා බ්‍රහ්ම වූ පුජ්‍යලයන් නැත්නම් උතුම් පුජ්‍යලයන් නිසා තමයි ඒ ධර්ම වඩන පුජ්‍යලයන් නිසාම මේවා බ්‍රහ්ම විහාර කියලා හඳුන්වලා තියෙනවා. නැත්නම් බ්‍රහ්ම විහාර කියලා කියන්නේ විහාර කියන්නේ හැසිරීම කියන එකයි. අන්නේ අර්ථයෙන්ත් අපිට සතර බ්‍රහ්ම විහරණය හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. අපි කලින් සඳහන් කරපු විදිහට මුදිතාව කියන්නේ ඊර්ෂ්‍යාවට විරුද්ධ හැඟීමක්. බොහෝ පෘථග්ජන පුජ්‍යලයන් තුල හිතේ බහුල වශයෙන් මේ ඊර්ෂ්‍යාව කියන එක පවතිනවා. තමන්ට හිතවත් ඒ වගේම අහිතවත් කියලා ભેදයකින් තොරව බොහෝ විට මේ ඊර්ෂ්‍යාව කියන එක පැන නගිනවා. මේ ભેදයකින් තොරව පුජ්‍යලයන්ගේ හිත තුළ මේ ඊර්ෂ්‍යාව කියන එක පැන නගිනවා. අනිත් අයගේ සම්පත්තියක් නැත්නම් ලාභයක් දැකලා සිත දවන පෙළෙන ස්වභාවය තමයි ඊර්ෂ්‍යාව වශයෙන් හඳුන්වලා තියෙන්නේ. වෙනත් කෙනෙකුගේ සම්පත්ති දැක්කම ලාභයක් දැක්කම ඒ පුජ්‍යලයාගේ හිත දැවෙනවා නම් තැවෙනවා නම් අන්නේ ස්වභාවය තමයි ඊර්ෂ්‍යාව කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඒතර ඊර්ෂ්‍යාව කියලා කියන්නේ ඒකාතකෙන් පටිඝ මූලික සිතක්. අපේ ධර්මයට අනුව ඊර්ෂ්‍යාව කියලා කියන්නේ පටිඝ මූලික සිතක්. මුදිතාව කියලා කියන්නේ මේ ඊර්ෂ්‍යාව වෙනුවට අන් අයගේ සම්පත්ති කෙරෙහි සිත සතුටු වෙන ස්වභාවයට තමයි මුදිතාව කියලා කියන්නේ. වෙනත් කෙනෙකුගේ සම්පත්ති දැක්කම සතුටු වෙන ස්වභාවය. ඒකට අකුල් හෙලන්න, ඒ ගැන අකමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්නේ නැතුව වෙනත් කෙනෙකුගේ දියුණුව දැකලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් අන්නේ සතුටු වීමේ ස්වභාවය තමයි මුදිතාව කියලා කියන්නේ. ඊට අඩු වශයෙන් හරි ස්වභාවයෙන්ම මුදිතාවෙන් යුක්ත පුජ්‍යලෝ මේ සමාජයේ අපිට දකින්නට පුළුවන්. ඒ මනුෂ්‍ය ලෝකේ පුජ්‍යලයන්ට බ්‍රහ්ම ලෝකේ බ්‍රහ්මයන් අත්විඳින සැපය අත්දකින්නට නම් මේ සතර බ්‍රහ්ම විහරණය වඩන්නටයි කියලා අපට ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉන්න බ්‍රහ්මයෝ සමාන අත්දකින සැපය අපට විඳින්නට නම් මෙන්න මේ කියන ගුණධර්ම හතර සතර බ්‍රහ්ම විහරණය වැඩිම තුලින්
අපට ඒ බ්‍රහ්මයාගේ තත්වයට පත් වෙන්නට පුළුවන්. මුදිතාව වැඩිම නැත්නම් මුදිතාව වර්ධනය කිරීම නිවන පිණිස වීරිය වඩන යෝගාවචරයෙකු විසින් අනිවාර්යයෙන්ම පුහුණු කළ යුතු භාවනාවක් හැටියටයි දක්වලා තියෙන්නේ. ඊර්ෂ්‍යාව ස්වභාවයෙන්ම බහුලව පිහිටි ද්වේෂ චරිතයකට මුදිතාව වැඩිම අපහසු වෙනවා. ඒ මුදිතාව වඩන්නට බෑ. ඊර්ෂ්‍යා සහගත අදහස් හිත තුළ තියෙනවා නම් ඒ ඊර්ෂ්‍යා සහගත අදහස් හිතෙන් අයින් කරපු පුජ්‍යලයට තමයි මුදිතාව වඩන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඕනෑම කෙනෙකුට මොයි මුදිතා භාවනාව නිවැරදිව අනුගමනය කරනවා නම් මේ සමාජයේ මේ ලෝකේ ඕනෑම කෙනෙක් මේ මුදිතා භාවනාව දියුණු කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මුදිතාව සිත තුළ වර්ධනය කරගන්නට ඒ තුලින් වඩන්නා වූ සුවය විදීමටත් හැකියාව ලැබෙනවා. හැම දිනාටම මේ සුවය ලබන්නට පුළුවන් ඒ භාවනාව දියුණු කිරීම තුලින්. මුදිතාවෙන් යම් කිසි කෙනෙක් ඥාන සිතක් උපදවා ගන්නවා නම් ඒකේ තියෙන සුවය, ඒකේ තියෙන සුඛය කොතෙක්ද කියන එක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ ධ්‍යාන සිත වර්ධනය කරගත්ත එක්කෙනාට තමයි ඒ සුවය අත්දකින්න පුළුවන් වන්නේ. ඒ සුවය ලබන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මුදිතා හැඟීම නිරන්තරයෙන්ම අපේ සිතේ ගුණධර්මයක් විදියට දියුණු කරනවා නම් ජීවිතයේ කිසිම වෙලාවක කිසිම කෙනෙකුට ඊර්ෂ්‍යාව පැන නගින්නේ නැතුව ditta dhamma sukha viharanයෙන් යුක්තව. ditta dhamma sukha viharanය කියලා කියන්නේ ඒක අවබෝධයක් විදියට මෙලොව වශයෙන්ම දකින්න පුළුවන් ගුණධර්මයක් හැටියට ඊටමත් ප්‍රීතියෙන් කල්ගත කරන්න පුළුවන් එවැනි පුජ්‍යලයකට. මෙලොව වශයෙන්ම අත්දකින ගුණධර්මයක් හැටියට තමයි ඒ පුජ්‍යලයාට ඒ ගුණධර්මයෙන් දියුණු කරාට පස්සේ හිතේ ඇතිවෙන සැපය, සුඛය කොයිතරම්ද කියලා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. මුදිතාව වර්ධනය කරගත්තට පස්සේ ඒ පළමුව ඊර්ෂ්‍යාව, ඒ ඊර්ෂ්‍යාවේ තියෙන ආදීනව කියන්නේ නරක පැත්ත මෙනෙහි කරන්නට ඕන. ඊර්ෂ්‍යාව පැන නගුණු වෙලාවක අපට හැඟෙන්නේ හදවත තුල ගිනි බෝලයක් තබාගෙන සිටිනවා වගේ හැඟීමක්. ඊර්ෂ්‍යාව තියෙන පුජ්‍යලයාගේ හදවත නිරන්තරයෙන්ම ගිනි ගන්නා ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ පුජ්‍යලයාගේ හිත නිරන්තරයෙන්ම ගිනි බෝලයක් වගේ පිච්චෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ඊර්ෂ්‍යාව සමග ද්වේෂය කියන එක අත්වල බැඳගෙන තියෙන නරක ධර්මයක් ඇටියට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊර්ෂ්‍යාවයි ද්වේෂයයි කියන දෙකම එකට ගමන් කරන දෙයක්. ඊර්ෂ්‍යාවෙන් දැවී සිටින්නෙකු ඒ මුහුණ දෙස බැලූ පමණින් අපට මේ පුජ්‍යලයා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ අත්දැකීම් තියෙන පුජ්‍යලයකට ඊර්ෂ්‍යාව තියෙන පුජ්‍යලයා හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඔහුගේ ඇසිරීම තුළින්, ඔහුගේ වචන තුළින්, කතා බහ තුළින්. ඒ හැම අංශයකින්ම අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඊර්ෂ්‍යාව තියෙන පුජ්‍යලයාගේ ස්වභාවය මේකයි කියන එක. බොහෝ විට අන් අයගේ අප්‍රියභාවයට එවැනි පුජ්‍යලයෝ පත් වෙනෝ. එවැනි පුජ්‍යලයෝ ආශ්‍රය කරන්න බොහෝ දෙනා අකමැති. ඊර්ෂ්‍යාව සිතේ කාලයක් පුරාවට පවතිනකොට හිත දවන පෙළෙන ස්වභාවයකට පුරුදු වෙනවා. පුජ්‍යලයක් තුල හිතේ කාලයක් තිස්සේ ඊර්ෂ්‍යාව පවතිනවා නම් ඒ පුජ්‍යලයා ඒ හිත දවන පෙළෙන ස්වභාවයකට පත් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි නිරන්තරයෙන්ම ඒ දැවීමෙන් පෙළීමෙන් ජීවිතය ගත කරන්නට සිදුවේ. ඒ පුජ්‍යලයා නිරන්තරයෙන්ම දැවීමෙන් පෙළීමෙන් ගත කරන නිසා තමයි ඒ තත්වයට පත් වෙන්නේ. බොහෝ සංසාරගත වෛර කිරීම ආරම්භ වෙන්නේ ඊර්ෂ්‍යාව මූලික කරගෙන. අපි එක එක්කෙනා
පුජ්‍යලයන් තුල සංසාරගත වෛර කිරීම තියෙනවා. ඒ වෛර කිරීම වලට හේතු වෙන්නේ ඊර්ෂ්‍යාව මූලික කරගෙන. කල්ප ගණන් පුරා අපි වෛර කරමින් ඒ බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ චරිතය දිහා බැලුවම බෝධිසත්වයන්ගේ පසුපස පැමිණුණු දේවදත්ත ඒ තෙරුන්ගේ වෛරය ආරම්භ වුණේ ඊර්ෂ්‍යාවෙන්. ඒ දේවදත්තගේ ඊර්ෂ්‍යාව නිසා තමයි ඒ චරිතයේ ආකාරයෙන් හැසිරුනේ. ඒ වගේම කාලී යක්ෂණියගේ කතාවේ ඒ වෛරය ආරම්භ වුණේ ආත්ම ගණනාවකට පෙර හටගත්ත ඊර්ෂ්‍යා සිතවිල්ලක් නිසා බව ඒ බණ කතාවේ කියවෙන්නේ. අනේ විදියට මේ ඊර්ෂ්‍යා සාගත පුජ්‍යලයන්ගේ හැසිරීම පිළිබඳ කතාන්තර අපට බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ කොතිකුත් දකින්න ලැබෙනවා. ඒ චරිතවල ස්වභාවය එක ආත්ම භාවයක විතරක් නොවේ ආත්ම ගණනාවක සිට මේ ඊර්ෂ්‍යා සාගත හැඟීම පැවතිච්ච නිසා තමයි ඒ தത്വයට පත්වෙච්ච බව අපට පැහැදිලි වෙන්නේ. ප්‍රායෝගික වශයෙන් අපේ සිද්ධිහා බැලුවට පස්සේ බොහෝ තරහ ඇති සිත් තියෙනවා. ඊර්ෂ්‍යා මුල් වීමෙන් ඒ තරහ ඇති වෙන බව අපට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. කෙනෙක් තුල තියෙන ඒ තරහ ඇති වෙලා තියෙන්නේ තවත් කෙනෙකු කෙරෙහි තියෙන ඊර්ෂ්‍යාව නිසා. ඒතකොට ඊර්ෂ්‍යාවෙන් යම් කෙනෙක් පෙළෙනකොට යම් කෙනෙකුගේ ගුණයක් අපට දකින්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ ඊර්ෂ්‍යාවෙන් පෙළෙන පුජ්‍යලයා හැම විටම අනිත් අයගේ නරකයි දකින්නේ. අනිත් අයගේ අගුණයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ නිසා අපි නිරන්තරයෙන්ම සිත දුකෙන් ශෝකයෙන් ඒ වගේම ප්‍රීතියෙන් තොරව පවතින එවැනි පුජ්‍යලයන් තුළ මේ විදිහට ඊර්ෂ්‍යාවේ ආදීනව වඩා විමසමින් පුළුල් ආකාරයෙන් හදවතට කාවද්ද ගන්නට ඕන. අපි හැම විටම කල්පනා කරන්නට ඕන ඊර්ෂ්‍යාවේ තියෙන ආදීනව පැත්ත. ආදීනව පැත්ත කියන්නේ නරක පැත්ත. ඒකෙන් ලැබෙන නරක ප්‍රතිඵලයි අපි කල්පනා කරන්නට ඕන. එතකොට තමයි අපේ හිත තුළ යම් විදිහේ ඊර්ෂ්‍යාගත සාගත හැඟීම් තියෙනවා නම් ඒවා නැති කරගන්න පුළුවන් මන්. ඒ මුදිතාවේ ආනිසංස රාශියක් අපේ ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. කොතරම් ඊර්ෂ්‍යාව තිබුණත් කවරෙකු කෙරෙහි වුවත් ඒ මුදිතාව පැන නගින්නට පුළුවන් සමහර විට. තමන් ආදරය කරන තමන්ගේ අම්මට තාත්තට එහෙම නැත්නම් සහෝදර සහෝදරාදීන්ට තමන් ප්‍රිය කරන අය වෙනුවෙන් මුදිතාව පැන නගින්න පුළුවන්. තමන්ගේ පවුලේ ඇත්තන් කෙරෙහි ඒ මුදිතාව අපට නොඑක ආකාරයෙන් පෙන්눔 කරන්න පුළුවන්. අන්න එවැනි අවස්ථාවක් සිහියට නගාගෙන ඒ වෙනුවෙන් තමන්ගේ හිතට දැනුණු සතුට, ඒ වගේම සැහැල්ලුව, මෛත්‍රිය ආදී යහපත් කල්පනාවන් ඒ කොයි ආකාරයෙන්ද කියන එක අපට ඒ සුවය මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් නැවත නැවතත්. අර යහපත් හැඟීම් නිසා අපේ හිතට දැනෙන යහපත් සිතුවිල්ල කොයිතරම්ද කියන එක අපි නිරන්තරයෙන්ම මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට සීමාවකින් තොරව හැම කාලයකම මේ ලෝකයේ සියලු සත්වයන් වෙත ඒ පතුරවන්නට පුළුවන් නම් ඒ ස්වභාවයේ ඒ සුවය, ඒ සතුට අපට හැමදාම යහපත් විදියට මේ ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන. අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ සියලු සත්වයන් කෙරෙහි පැතිර තිබූතු ඒ මුදිතාව කොතෙක්ද කියලා තමන්ගේ නුවණින් විමසා බලන්නට ඕන. ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ තුල තිබිච්ච මුදිතාව කොයිතරම්ද කියන එක අපට නුවණින් මෙනෙහි කරලා බලන්න පුළුවන්. තමන්ගේ සිත නිරන්තරයෙන්ම මුදිතාවෙන් යුක්ත නම් ඒ සිතේ කා කෙරෙහිවත් ද්වේෂයක් නැත්නම් ඒ ඇතිවෙන යහපත් සිතුවිල්ල කොයිතරම්ද කියන එක අපි කල්පනා කරන්නට ඕන. ඒ වගේම කිසිවෙකු සමග තරංගයක් හිතට ඇති වෙන්නේ නැහැ අපට මේ මුදිතා ගුණය තියෙනකොට. අපි කෙනෙක් පරාජය කරන්නේ කෙනෙක් සමග තරඟකාරීත්වය ඇති වෙන්නේ මොකද මේ ඊර්ෂ්‍යා සහගත හැඟීම් තිබුණොත් පමණයි. නැත්නම් අපට කෙනෙක් සමග තරඟයක් ඇති කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ
ඒ තරඟකාරී ස්වභාවය තියෙන අර ඊර්ෂ්‍යා සාගත හැඟීම් හිතේ තැම්පත් වෙලා තියෙන නිසා ඕනෑම කෙනෙක් ඕනෑම දෙයක් ලබන්නකොට තමන්ට නැති සැපතක් ලබනකොට උනත් තමන් ඒක බලලා සතුටු වෙලා තව තවත් ඒ සැපය ඔහුට ලැබේවා කියලා අපට හිතන්න පුළුවන් නම් අපේ සිත කොයිතරම් සතුටින් පිරී යනවද කියන එක අප අත්දකින්නට පුළුවන්. අපට අනිත් අයට යහපතක් වේවා, අනිත් අයගේ සතුටේදී අනිත් අයගේ සම්පත්තියේදී ඒ සතුට අපට භුක්ති විඳින්න පුළුවන් නම් ඒකෙන් අපට ආස්වාදයක් ලබන්න පුළුවන් නම් අපිට ඒ ආස්වාදය හැමදාම විඳින්න පුළුවන් කියන හැඟීම නැවත නැවතත් අපට ඇති කරගන්න පුළුවන් ඒක දියුණු කරනකොට. අන්න ඒ වගේම මුදිතාව නිසා කෙනෙකුට ඒ සතර බ්‍රහ්ම විහරණය වඩන්නට ඉතාමත් පහසු වෙනවා මේ මුදිතාව දියුණු කිරීම තුළින්. මේ ලෝකයේ සිටින සියලුම සත්වයන් කර්මය දායාද කරගෙන සිටින බව තමයි අපේ ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. කම්ම දායාදා කියලා දක්වලා තියෙන්නේ කර්මය දායාද කොට පවතිනවා කියන එක. ඒතර පෙර ජීවිතයේ අපි දන් දුන්න කෙනෙක් බැලුවොත් මේ ජීවිතයේදී මහා සම්පatti ලබන්නට හේතු වෙනවා. ඉස්සර දම්පින්කම් කරපු කෙනෙක් තමයි මේ ජීවිතයේදී නොයෙකුත් සම්පatti ලබලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඉස්සර ජීවිතයේ ධර්මයේ දැනුම බෙදාගත් අය තමයි මේ ජීවිතයේ ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත වෙලා ඉන්නේ. මේ ලෝකේ ප්‍රඥාව ලැබලා තියෙනවනේ යම් කෙනෙක් ඒ ප්‍රඥාව ලැබලා තියෙන්නේ ඉස්සර කාලේ ධර්මය ඒ දැනුම බෙදාගත් අය. ඒ ධර්මය අහලා තියෙන්න පුළුවන්, ධර්මය අනිත් අයට කියා දෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට ඒ ධර්මඥානය බෙදාගත් අය තමයි මේ ලෝකයේ විදිහේ යහපත් ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත පුජ්‍යලෝ බවට පත් වෙන්නේ. ඒ වගේම ඉස්සර ජීවිතේ අපි මෛත්‍රිය මුදිතාව වඩපු අය නම් මේ ජීවිතේ පැහැපත් රූප ස්වභාවකින් යුක්ත පුජ්‍යලෝ බවට පත් වෙන. ඒ ශරීර ස්වභාව කියන එක මෙලොව ජීවිතයේදී ලෞකික ජීවිතයේදී අපට අවශ්‍ය සම්පත්තියක්. ඒ සම්පත්තිය ලැබෙන්නේ අන්න ඉස්සර ආත්ම භාවල අපි මෛත්‍රිය මුදිතාව වඩපු නිසා. ඒක අපට මෙලොව ජීවිතයේදීම ලැබිච්ච දෙයක් නෙවෙයි. පෙර ආත්ම භාවල කරන ලද ඒ පුණ්‍ය සම්පatti නිසා තමයි මේ ජීවිතයේදී එවැනි සම්පත්තියක් ලැබිලා තියෙන්නේ. අපි ඊර්ෂ්‍යාව යට කරමින් මුදිතාව වර්ධනය කරගන්නට පුළුවන් නම් අපි ඒක බලවත් මානසිකාරයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ මානසිකාරය අපේට වර්ධනය කරගන්නට දියුණු කරගන්නට පුළුවන් යහපත් හැඟීම් වශයෙන්. ඒ වගේම අපිට මෙලොව ජීවිතයේදී ලද දෙයින් සතුටු වීමේ ගුණය වර්ධනය කරගන්නට ඒ කියලා තමයි බුදුදහමේ කියන්නේ. අල්පේච්ඡතාවය කියලා එක ගුණයක් තියෙනවා. අල්ප ඉච්ඡ කියන්නේ ආසාවන් අඩු බව. අන්නේ අල්පේච්ඡතාවයේ දියුණු කිරීම තුළින් අපට ප්‍රායෝගික ජීවිතයේදී ඒක ඖෂධයක් ඇටියට ඒ වගේම අපේ ජීවිතයට ඊටම ඵලදායී ගුණයක් ඇටියට ඒ ගුණය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ මුදිතාව කියන ගුණය තමන්ගේ ජීවිතයට එක් කරගත්ත පමණකින් නොවේ ඒ නවතින් නැතුව ඒක ධ්‍යාන උපදවා ගැනීම දක්වා වර්ධනය කරන්නට කියලා තමයි අපේ ධර්මයේ සඳහන් කළා තියෙන්නේ. ඒක తాවකාලිකව වශයෙන් වර්ධනය කර යුතු ගුණ ධර්මයක් නොවේ. දිගින් දිගටම ඒක වර්ධනය කිරීම තුළින් අපට ලෞකික වශයෙන් ලබන්න පුළුවන් ඉහළම ප්‍රතිඵල ලබන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඒ සුදුසු උපදෙස් මත මේ ගුණ ධර්මයේ වර්ධනය කරොත් ඒ ධ්‍යාන සිත්වල තියෙන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම භාවය දැකලා නිවනට සිතපත් කරගන්නට පවා හැකි වෙන බවයි අපට ධර්මානුකූලව කල්පනා කරන්න පුළුවන් වන්නේ. ඒ වගේම මුදිතා වඩනකොට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තමයි සතිය කියලා කියන්නේ. සතිය කියලා කියන්නේ සිහිය. ඒ සතිය නැති වුණොත් අපේ සිත ඕනෑ විදියට අනිකුත් කෙලෙස් සිටිවිලි වර්ධනය වෙලා වැඩි වෙලා ඊර්ෂ්‍යාව පැන නගින්න පුළුවන්. එතකොට
මුදිතාව සමග අපි දියුණු කරගත යුතු දෙයක් තමයි සතිය කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි ධර්මයේ මේ දෙක එකට ගමන් කළ යුතු දෙයක් ඇටියට දක්වලා තියෙන්නේ. අපි සත්වයන් කෙරෙහි මුදිතාව පවත්වනකොට ඒක අපට විවිධ ආකාරයෙන් සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒ වර්ධනය කිරීම කියන එක සත්වයන් කෙරෙහි සියලු සත්වයන් කෙරෙහි මුදිතාව නොඑක ආකාරයෙන් අපට දිනු කරන්න පුළුවන්. අපායික සත්‍යයකට පවා මුදිතාව දක්වන්න පුළුවන්. අපි මෙලෝ ජීවත් වෙන පුජ්‍යලයන්ට විතරක් නෙවෙයි ඒ නොයෙකුත් සත්වයන් කෙරෙහි මේ සිතුවිල්ල අපට දිනු කරන්න පුළුවන්. සියලු සත්වයන්ම දුකින් මිදලා සැපවත් වෙන්න ලෞකික ලෝකෝත්තර සැප ලැබෙන්න කියලා අපිට ප්‍රාර්ථනා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට මුදිතාව පතුරවනකොට ඒකේ කෙලවරක් නැති බව අපට වැටහෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඒ මුදිතාව කියලා කියන්නේ සීමා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ මෙතෙකයි කියලා. ඒ සීමා කරන්න බැරි තරම් අප්‍රමාණික ගුණයක් ඒක. මේ විදියට නිවැරදි ආකාරයට අපට සත්‍ය කෙරෙහි ඇතිවන මුදිතාව කෙලවර කරන්න පුළුවන් වන්නේ ඒ සත්‍යය පිරිනිවන් පාන මොහොතේ නැත්නම් ඒ පුජ්‍යලයාගේ ජීවිතය අවසන් වන මොහොතේ. ඒක උතුම් සැපතක් නිසා මුළු විශ්වයේම ඒ ඇති සත්‍යයන් කෙරෙහි අපි අරමුණු කරගෙන එවැනි හැඟීමක් අපට ඒ මුදිතාව තුලින්ම පතුරවන්න පුළුවන්. ඒ මුදිතාව වර්ධනය කරනකොට මුළු සත්ත්ව ලෝකයා කෙරෙහි මේ හැඟීම අපට දියුණු කරන්න පුළුවන්. මුදිතාව යම් කිසි කෙනෙකුගේ හිතේ වැඩි තියෙන්නේ යම් තාක්ද ඒ තාක් සතුට, සැනසෙල්ල, සුවය ඒ පුජ්‍යලයාට අත්දකින්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ලෝකයේ ඉන්න සියලුම සත්වයන් කෙරෙහි සුභවාදී හැඟීමක්, මිතුරු බවක්, තමන් තරහයෙන් මිදුණු බවක් ඒ සිතවිලි වලින් ඔහුගේ සිත තියෙන නිසා ඒ සිත සැහැල්ලු භාවයට පත් වෙනවා. ඒ සියලු සත්‍යයන් කෙරේ සුභවාදීව බලනකොට තමයි එවැනි යහපත් හැඟීම් සිත් තුළ පහළ වෙන්නේ. අන්නේ ආකාර වූ අප්‍රමාණ වූ සැනසෙල්ලක් ලබා දෙන මුදිතාව වර්ධනය කරන්නට වඩන්නටත් ඒ තුලින් ලෞකික හා ලෝකෝත්තර සුවය අත්විඳින්නටත් සියලු දෙනාටම හැකි වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. Sadhu, sadhu, sadhu. Homage to the Blessed One, Supremely Enlightened Lord Buddha. Today, as part of our regular Sunday evening, Daham Sisila Dhamma Gems programs, we are reflecting on very valuable Dhamma factor called Muditha, simply translated as sympathetic joy or altruistic joy. However, it is very hard for us to translate. We need to look this into a little bit of the context. At that time, what Buddha really intended, meant from that quality. As we all know, fully enlightened Lord Buddhas really do not waste the time and words, energy to repeat, to explain different words has a very important aspect to deliver. This concept Muditha is the third in the four divine abidings, the fourth Brahma Viharana.
Brahma Vihara is about sublime living, noble living, that we all deserve to live the highest, luxurious. I was one day sharing down some meditation on those four sublime qualities, practically with one of very highly executive rich person in central London. After having few minutes of that, he said to me something very interesting. He said to me, this is my luxury. It reminds me, when one apply this into the mind, you would certainly get the idea what luxury means. We normally get an idea where the Brahmas, the higher beings, are living in a very high standard life. When someone practicing this, as our Reverend Dr. Dato Sumanasiri mentioned, you are bringing the heaven to the earth. This is very important concept. So we need to really understand the distinctive nature of these words, very different from loving kindness to Karuna, Karuna to Muditha. This is a transformational dimensions of the mind. If the mind goes into 4 dimensions in the transformation of sublime qualities, the first approach is oneself being developed, friendliness, kindness, loving kindness to oneself. And being able to equally share the same quality to others is the second dimension. Third dimension, now our state could be very simple. We may not have much, whereas other people may be different in their good karmas, living longer, getting more wealth, doing well in their health. In that state, avoid our mind going into a negative emotion of jealousy, envy, discriminative factor, comparing nature with others, competitiveness. One develops the balance of sympathetic joy, altruistic joy. We have heard the word in mostly Sri Lanka, Loke suwakala nohakima roge irisiyawe kela. Some 3-wheel drivers normally display this back of their 3-wheel. Which is true. The hardest to heal the illness in the world is jealousy. This really can't identify. It's very subtle factor, and most people justify it as right thing or something okay to do. Because of this subtlety, so softness, as our Dikwelle Silasumana Hamdro mentioned, this can create a samsara. So like the Seri Vanija Jataka, so like that the lady who developed anger, jealous over someone else's pregnancy, and went from life after life, life after life. I can go a little bit further into this. Let us hold on to this factor called jealousy is the hardest to heal in the world. It's a sickness. It's a very serious illness. The one who has this, many people use this as a tool for progress, competitiveness. But in reality, even in Buddhist psychology, it says it destroys the progress. Irisiyawa tiyana kenata diyunu wenna bෑ. We normally say those who have got this
jealousy, the opposite of mudita, they would never progress, develop. I normally go to hospitals to see some patients, some, not all. Some say to me, why it is me? All others are fine. It's always me having all these problems, illnesses. You may be ill, but if you can't happy over someone else's good health, there is a problem in you. That is what we call lack of mudita, that when someone is well, even though you are ill, one should be able to rejoice and happy over others' well-being. That is the highest medicine. That itself heals our life instantly. If I say, I want to really bring this into a more practical aspect, because this may sometimes misunderstand as something simple, but this is very, very profound concept. As Lord Buddha's philosophy explained, you know, we have a term, neighbor's grass is greener always. We have this comparative nature in our mind. We see the shortfalls and limitations and nothing we have, but we see the other people are doing better and we suffer. That is what the concept of neighbor's grass is always greener than ours. Sometimes I use this term to explain this very important psychological concept. You know, some people says that, look, my neighbors are getting a new car. They are moving into a new house. And they are going also for a holiday. My husband is rubbish. I am always living in the same house. I was not taking into any holidays. But my neighbors are doing better. That is how we compare with others, because we lack of this quality called mudita, which start from contentment, that you rejoice what you have. Materially or otherwise, if others doing better, we still rejoice. In a class, when I was growing up, I was helping another student for maths, which he was struggling with. We both went to the exam. He got a distinction. I got a credit pass. What would I feel? Helping someone else to get a better mark than myself, who was being in the helping mode. If I were to be jealous, then I do not have the mudita quality. In our world, we do use this concept to, sometimes we have lots of handbags, lots of shoes, lot of dresses, so much of same thing, many, even uncountable amount, because we are not really living for ourselves. We think if we wear this, the same thing, people would think otherwise. So this goes into more comparative nature, comparing mind, and that eventually goes into discriminative factor. This works very subtle way inside of us. I will just go and relate this into what we have been also discussing previously. Just as a reminder, what we refer as divine bindings are extremely refined, peaceful, and sublime state of mind that the enlightened often prefer to abode or dwell with. For example, the Buddha and the Arahant would often spend time with their mind in these states purely as a wholesome act and a pleasant abiding to dwell in. In our last two Dhamma gems, we considered and compared the first two divine abidings, Metta, loving kindness, Karuna, compassion,
We also saw how metta, loving kindness, differs from ordinary love and affection in being unconditional somewhat. On the third divine abiding of mudita, the subject of today, we refers to the joy that arises in the mind due to the success, gain or achievement of others, or the welfare and happiness of others. This is a little bit further we need to emphasize here. It is not necessarily just a success or achievement of others. It is doing better than ourselves. If someone is doing better than ourselves, if we can happy, that is what we call mudita. Somebody may doing like ourselves, being successful, but it's still okay to our mind. If you, I would take some example from Sri Lankan, sometimes children are being pushed because the neighbor's child has got 7 distinctions. So the household child were pushed to get 8 distinctions. It's okay completely to encourage the child to get 10 distinctions or 8 distinctions. We should not compare it with the other person because of them, and that has caused some children, even in this country. I have seen some people are doing well in the grammar school, so some parents try to push their children, and the children couldn't cope and they crossed the line and then eventually became ill for the whole life. So this sympathetic joy or mudita means you should be able to happy when others doing better than, not just a success or achievement. A typical example is the genuine joy of a parent who upon hearing or seeing the success of a child. For example, the parents, if the children are doing better than them, then they have the mudita. They are not jealous when the children are doing higher than them. That quality we need to bring into every person. For the ordinary person, instantly joy often arises when they come across their own success or gain. A common example would be the winning of a lottery or being awarded a pay rise. However, on the other hand, joy due to the pay rise of a colleague is uncommon. One should be pleased about it, but not necessarily joyous about it. How compare this? Now let us compare this with the joy of a parent whose son or daughter wins the lottery or gets a pay rise. Buddha treated his own son Rahula and his main antagonist Devadatta exactly the same. His display of metta, karuna, mudita towards them would have been identical. An enlightened being has no axe to grind, no any particular favorites. It is also useful at this stage to look at close opposite to the divine abiding of metta, karuna, mudita in order to gain a better understanding. Metta, loving kindness. What are the opposites? Hatred, anger. Karuna, compassion. Opposites are indifference, turning a blind eye, ignoring someone's pain or difficulty. Mudita, sympathetic joy. Opposites are envy, jealous. You will notice that the development and strengthening of the divine abiding within oneself will be related to how unselfish or how non-self-centered
one becomes. When such an attitude and outlook is well established, one begins to appreciate the quality, equality, and commonality between oneself and anyone else. And in fact, the commonality amongst all sentient beings. One becomes more attuned to, sensitive and receptive to the states of other beings, their needs and wants, just as much as one is aware of these within oneself. Just as Karuna, compassion, is something that can be part of your makeup, for example, part of your personality, so can be Muditha. In fact, Karuna and Muditha seem to be fairly closely connected. They are both based on highly sensitive, receptive nature of an individual to the physical and mental state of others. Whereas Karuna is the feeling and also reaction when someone is in trouble or in pain. Mudita is the unselfish feeling and sometimes accompanied by a reaction. When someone is seen to be elated, happy, and joy, then our Mudita started to develop a true sense of sympathetic joy. Now, we learned that a person with Karuna could be described as soft or an approachable person. No matter how others treat you, the heart of a person with compassion always melts. Upon noticing any discomfort or suffering in anyone, including yourself, such person is always willing to forgive and put aside any harm or undesirable action of others towards yourself. Similarly, a person with Mudita could be also described as soft, lovable, joyous person. He or she will always have a smile on their face upon hearing good news about others. He or she will be always wish for the welfare and betterment of all beings. The divine abidings of Mudita, Karuna, Metta are naturally present to the same extent in everyone's heart. Yet everyone is capable of making effort towards developing these sublime qualities for the benefit of themselves and others. The true and unselfish joy of Mudita in one's heart is truly liberating and highly therapeutic at the same time. With that liberating and therapeutic aspect, I mentioned that some people use the envy, jealous as a form of progress, but in reality, it destroys the development or progress. The most important thing that makes our liberation disturbed called abhijja, mana, conceit, or very, very strongly greedy anger. So someone has this abhijja, which is very difficult to translate still. Some people says mega greed. Some people says that even in the translation, I try to look into many translations. It's very hard to find abhijja, the translation for that. That generally mean you have this envious greed to destroy someone and to gain higher status than that.
So this very dormant but very deep conditioned nature can be softened and overcome by practicing mudita meditation. That destroy this conceit nature, and as a result you would be able to destroy some fetters out of 10 fetters, dasa sangyojana, and open up the path of liberation. Through dhyana practices, as this can develop into absorption natures called jhanas. Before we go into that, let us bring it little back into our everyday life. So I would suggest again, as I was asked to make this very practical so that we can use this everyday life. So I would suggest some activities for further developing metta, this sympathetic joy. As with metta and karuna, mudita should also begin with oneself. Treat this living being the same as any other being. So few activities. At a suitable time of day, perhaps before falling asleep, you may review your past 24 hours and select an occasion where you have had some sort of success, gain, or a mental or physical feeling of comfort or being at ease. Think back to that occasion and feel happy and contented. Feel and care for the mental and physical welfare of the being within yourself. Be thankful and grateful towards anyone who may have contributed towards that. Gratitude or katanyuta is such a wholesome quality that should be focused upon and developed at every opportunity. Second, within the past 24 hours or earlier, think of an occasion you may have come across where you got to know about the success, gain, or happiness of someone else. Think back and remember how and what you felt. In your more relaxed state of mind now, would you be able to be more joyous about it? Irrespective of whoever the person may have been, whether someone close to you or someone with whom you did not have a good relationship. Third, visualize or imagine how better you could have acted and make a steady determination to do so in the future. Perhaps radiate metta, some loving kindness toward that person, including yourself, for not being doing much better or doing in that level of mudita, sympathetic joy. Try to think of someone who often irritates you, or someone for whom you are never had many feelings of karuna or compassion. I think you can find a lot of them. Imagine hearing some good news about that person or seeing them in a joyous mood. Attempt to develop mudita towards them. Even though they irritate you, be happy that they are doing better, at least. It has been said that throughout the vast samsara that we have traversed, and each and every sentient being could have been our mother, father, brother, sister, perhaps in the dim distance past. Bring that thought to the fore. This may help in developing metta, karuna, mudita towards them. With that short practice to apply it, let me
wind up my Dhamma Gem reflection on Muditha with sharing merits for the sponsors today, Mr. Salia and Mrs. Dinu De Silva, for enabling us to share this Dhamma Dana with everyone. Their heart rejoices in their children and parents. They want to bring that Muditha, the quality of sympathetic joy, by seeing Manara growing to 11th year. Also, their loving mother, they would be rejoiced in their heart, enjoying good health, many happy returns. So both Manara and mother, Mrs. Violet, Padmarani, be good health, protection, and very happy birthday. Also to Mr. Sali and Mrs. Dinu De Silva, and both of their parents and family. May they all share this, our hard-earned, sympathetic joy blessings, sublime qualities blessings. And they were very grateful. They were feeling very, very hard last few weeks due to some illnesses and this flu and viruses. But when we are living in a country like this, we don't have our blood relatives a lot or much, but our neighbors, friends, been more than that. So they have been really practicing these four sublime qualities. And Mr. Sali and Dinu want to return these blessings to them all in gratitude for being there. Being there with them, giving moral support and protection and other support. May you all, I know how really looking forward everyone on this Sunday evening to come and spend time with us. I was asked one of our devotees asked a lot of questions from all of you this evening, but I still be sympathetic joy over you all. And we wish you all good health, all the happiness to continue this path of Dhamma and gain the highest abilities of spiritual development in this uncertain, unpredictable, unprecedented time and future of this existence. May you all have the good health and protection. May this Dhamma Dana blessings bring you as a paramita perfection to attain the supreme bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you so much, Venerable Bhantes, for that very enlightening, wonderful talk on the on Muditha. All three Bhantes made very valuable comments and added to our knowledge. So it's now time, as usual, for what our Hamdru said, either to ask questions or be ready with answers. Hamdru might be picking anybody. Of course, I'm sure I would like to focus a little more, if we can, on the practical aspects. That is what we have been thinking would be the outcome of the Dhamma Gem. So you please forward any questions or queries, comments, observations, either about today's topic or any of the previous 2 or even 3 topics. You know, once some of you may have attempted to spend a few minutes contemplating one of those aspects that we've discussed and may have come across an issue. And then, you know, maybe there was probably some confusion or lack of clarity. So all we are saying is, please, you know, get it clarified and
quite often in meetings, in when people join up, when somebody asks a question, there'll be several others who'll say, oh, I was thinking of the same thing, except I was too shy to ask. So please feel free to forward any queries you may have, as usual via the chat or by unmuting yourself and forwarding that question. As a stopgap, while people are hopefully preparing with some queries, I may, if I may, I'd like to not put a question. I don't know whether it's a question or just an observation. The 4 Brahma Viharanas, or the Metta, Karuna, Muditha, Upeksha, which we haven't come to yet. These are, would it be right now in the Buddha's path to betterment, for a different word than saying enlightenment, for us to improve, if we are following the Buddha's path, I understand that there are the 3 main aspects, which is Sila, Samadhi, Prajna, morality, concentration, and wisdom. So would these 3, the 4 qualities, Metta, Karuna, Mudita, Upekha, would they belong to refining your character, your morality? So would they be a part of Sila or morality, or do they actually belong to Samadhi and wisdom as well? Not just isolate, not just ways of improving your behavior, but they go beyond, and do they help you to develop concentration and also wisdom? The 4 sublime states, as I mentioned earlier, instead of the creator, the Buddha says, believe in the 2 creators at home, your mother and father, that they have these creative states, noble states in them. So the Buddha had expected that parents have these qualities of loving kindness, compassion, altruistic joy or sympathetic joy, and finally equanimity. Brahmati Mata Pitru and so on, that very famous Gatha, parents are called Brahmas because they create us. Biologically, it's true. We can believe in 2 creators. They are our mother and father, even if we don't believe in a creator God. It's so simple. So the Buddha, when he says parents have these qualities, it also implies that parents who have less of these qualities, they should improve that qualities and not choose certain children and have more compassion to one and less compassion to another, not to discriminate in the quality. So this is an issue in certain societies, and we have seen, and we don't have an idealistic or utopian type of framework that all parents have this quality very well in them. No. The normal understanding is that it should be the case, but there are always exceptions to the rule because of socio-economic factors, as I mentioned, and also cultural conditioning and tribal conditioning in different types of societies. After industrialization, the Western world has changed terribly. They have become less ethical, less moral, more individualistic, and very selfish. So a person who has a lot of selfishness will not want to care about anybody. There's a culture shock that we faced about 30 years ago when I came, and I met a lady who comes, an English lady who comes to help the temple. This was in Croydon. And it was Christmas time. And I asked her, because she was coming to help the temple with the garden and all that very often, how is your Christmas going on? Oh, it's going to be horrible, she said. I said, why? Christmas is a time for the English, as we know from Asia. It's a time to be happy.
No, because my mother is coming to see me. She said. I said, why? You should be happy. So it's a culture shock for somebody from Asia, lock, stock and barrel, to hear utterance coming from a very matured lady who is the daughter of that mother. So certain things, and also professional jealousy, as I mentioned, even among clergy, unenlightened Buddhist monks, they also have that. So it's a weakness that we have to overcome and create that joy, which is an enlightening factor, one of the 8 factors of enlightenment, Bojjhanga, to become a Buddha, not only paramitas, but also the Bojjhanga Dharma's qualities. So these are qualities not necessarily under Sila, Samadhi, Panya as a formal technical point. All good qualities on Buddhism are interrelated. As the Paticca Samuppada Nyaya, one is related to another. Okay, thank you very much, Nante Bohom Ping, for that explanation. I cannot see questions which are hard to. Hi there. Hi there. I have a question. Hello, Rovini. Welcome. Please go ahead. Good evening. Yes, Teruvan Sarnai. I would like to ask a question from our Swamin Vansas. How can you get the balance between the virya and mudita, especially when you are kind of a trained athlete, or that you are sort of set to do a task? So I would like to kind of hear from you, Swamin Vansas. How can we get the right balance between the virya and the mudita, especially when it comes to the competitive, world that we live? Maybe, I think all our lives that we've been set up to do so, but I like to hear from you all on that. A simple question actually, but looks like very complicated. It's just to reduce your jealousy and to have that right effort to develop and get to your target. There's nothing wrong. We are not conditionally born that nothing that we can develop in our lives. Like good things we create and we make innovations. So likewise, if we don't have enough non-jealousy, appreciative joy, sympathetic joy, then we must create it and balance. But see that you have the right effort, that you bring up the goodness of that right effort to achieve your target, your goal. There's nothing wrong. Competition, if it is healthy, it's okay. But for mere competition itself, endlessly going on in the terms of business and fame is not good. Everything in balance, everything in measure, that is the Dhamma. I would like to contribute that, because that is something I also like. Like sports were introduced not necessarily to compete and beat one group, but to bring the unity and collectiveness of the community. However, that can lead eventually into rage and some sort of negativities as well. So the effort, what you mentioned in between, to distinct the effort and sympathetic joy, is very interesting question and very appropriate question, because we unjustly or unfairly can use the envy as a factor of developing the energy or effort. Effort is being defined as 4 aspects in the 37 factors of enlightenment called Satara Samyak Pradhan Virya. That 4 aspects to develop the virya, the effort. Just imagine the Prince Siddhartha left the palace, wanted to gain the highest level of spirituality. His effort
was not based on to compete with the teachers who were by that time spiritually practicing, but genuinely wanted to understand the rationale behind the spirituality and experience it with it. So as a result, he went into this asceticism, which is the highest in effort. And that is the background he explained without this competitive nature. In the Buddhist context, you can develop this effort out of mudita, sympathetic joy, based on four effort we call Satara Samyak Pradhan Virya. The first one is to identify the positive things in you and to make that develop. It doesn't cross any competitiveness. You are genuinely focusing on your positive qualities and make energy and effort to develop that. That's the first Satara Samyak Pradhan Virya. Second is identify non-existing positive qualities and make effort genuinely because you deserve to have a sublime living, better life. Third one, identify the negative qualities existing at the moment, make every effort to overcome or eliminate it out of very balanced ambition that you want to do better. You want to live a sublime life. And the fourth of the sublime for effort, Satara Samyak Pradhan Virya, identify non-existing negative qualities and don't let any doors open. Those negative qualities come and take the valuables away from your house, which is your life. And that is called for sublime qualities. If a person uniquely apply those four efforts, Satara Samyak Pradhan Virya, it doesn't require any person to be compete. Wonderful aspect. And that person day by day progress without having a drop of envy or jealous. That is how one can gain the spirituality. Even, sometimes some people come and say to me, when you get angry, go to an empty place or to a wood and shout and try to smash few plates or jugs and break a table or something. Then you express, then you find. But I would not agree with it because you are indirectly still feeding that dormant nature of negativity to be supported. So instead, notice it, identify this is unwholesome, let it go, and apply the loving kindness without conditioning, like even the science, that heat and split, it what makes that conditionality develops. In the same way, if we are even having some drop of residues of those things, even for a fair reason, that can lead into negative impact. So thank you for that question. Thank you very much for the answer, Swami. Thank you, Dr. Rovini. I think that was very wonderful and appropriate and quite a very interesting question. Now, some people have accused me of barging in because I'm able to say so at this situation. I would just like to slightly add to that and ask our Hamduro, could there be something, or normally competitiveness, as we talk about our neighbors and things, is always seen as a negative thing. Could there be something as positive competition without any negativity? I'm thinking of a lot of Sri Lankans play cricket. If you're playing involved in that game, you can be competing to get somebody, make your side win, but not necessarily have any ill feeling, envy or jealousy towards others, but you are competing quite strongly at that time, and will can that still be acceptable? Is and mudita to exist in parallel with positive competitiveness and
and Muditha to exist together. Yeah, this any concept can go wrong, but at the very beginning, the whole purpose of establishing even the sport were developed so that they can bring the unity of two community. So the competitiveness is always there to learn those who fail, those who lose, that's okay. It is not necessary to rejoice only the win. So like we celebrate the winning, we should celebrate the failure. And that quality has been eventually dropped from our community. And that is why, you know, my neighbor's son got 10 grades. I can't really feel happy because my family feels shame. My child only got 8 credits. It's okay. That is what the most important concept that we need to reflect. So this grading what you said is there just to get some idea, not an ideal position. So when we think of ideal, then there are problems comes in. So therefore, I think it's a very valid point what you were saying. I will leave others also to make some contributions because we like to hear from all, not only one side from us. Absolutely. Thank you so much, Hamdane. That was a good answer to that particular point I raised. And we also have Professor Arosha's question here. I think, Arosha, would you like to go ahead and ask yourself, or do you want me to read this out? I will read the note that I on chat Arosha had sent. If I may, Arosha, are you still there? Perhaps related to Ruvini's question is there any role for comparison of ourselves with others in a skillful life? Should we strive to eliminate such comparisons from our lives? Or is it okay to compare as long as we can be joyful about the success of others? Yeah, that is very valid, but even Dr. Ruvini was asking, like in our spiritual life, normally says, Rahatan Vahansela me deval karene, enisa, I also like to be one of them. So there is no jealous in there, but there is a comparison with them. We are not trying to compete with the enlightened ones or the Buddha. That is Devadatta Hamdro try to compete, and you can see what happened to him. And what we try to take an example and develop our practice is what we call mudita. So we see the neighbor is doing well. While we are rejoicing, we also develop in the same manner or cultivate same manner by being envy or jealous of it in the form of progressing. But you may know in your practical life how people have gone into trouble by trying to competing as a form of jealous. So what Arosha Mahatya asks is there something skillful that we can use in comparisons of our lives with others? Yes, that is what I normally do. I compare how the Buddha lived, how the enlightened Rahatan Vahansela lived. I even have heard all Upasakamma and Upasaka Mahatya in the temple reciting out loud Rahatan Vahansela Abhrakmacharyawa Purudu Kalaseka Mamada Ese Karannata Utsaha Darannemi. There is no jealous in there. Thank you, Hamdane. Sorry, I wanted to pass our doctor. Yeah, in certain sports we see, in boxing and wrestling, when the rivals react very smartly, finally at the end, apart from all those beatings and smashing, they shake hands and smile and face the camera. Thank you, Hamdane. Yes. I think that has been thanks to Dr. Ruvini and Professor Arosha for those contributions and the questions.
Anyone else? I have not seen anything else on the chat about question. Yes, hello. Is that? Yeah, it's Ganesha. I just wanted to ask a question. Sometimes I feel like the hardest mudita to practice is actually when people are being a bit mean to you or a bit aggressive to you. And these are people who are very close to you, but you feel that by relation, but sometimes they can have a temper and are aggressive to you for no reason. And sometimes I find it very difficult to practice mudita to them when they have been aggressive, and it disturbs my normal calm and compassionate self. So how do I generate mudita to someone who has done that and continue to practice mudita without and build up the resilience in order to do so that I can find so I can exercise sympathetic joy on a consistent basis, not when people are just being kind to me, but when someone is a little aggressive or a little bit or shouting or in that kind of, or in this exercising their temper. How can I do that? Thank you, Ganesha. That's thank you for that question. So I'll forward it to the Venerable Bhantes. I'll say a few words and I pass on to our Reverend Doctor also to contribute into that. Ganesha, that we were talking about how to kind of evaluate our progress, how we can see the level of our development. When you find that people who irritate you try to kind of share the aggression, anger, and negativities upon you, worship them, because they are testing yourself and they are checking whether you have got this been really developed, not just the theoretical perspective, but in a practical perspective. So they are the real teachers of you. They are not enemies of you. You know, be careful with the people who are nice and kind to you to an extent. You know, don't be afraid of people who are making you in trouble, even though it is very hard and sometimes blood-shocking, because they could be your real teachers. That makes you into shape, like a diamond comes out of very unshaped. You polish it and eventually it becomes very valuable. So you could be a very valuable person. And in short, I would like to give another example, which I prefer, I normally share with my meditation groups. There was a taxi driver. He was on his round of work, eventually got a phone call from someone. So he went to the place and picked this passenger. Passenger was sitting back seat. The driver was listening to wonderful music, driving to his destination, started having a conversation. How are you? And what you have been doing? Have you had a good day? And very relaxed and calm and having a lot of sympathetic joy within himself. All of a sudden, somebody came from a crossroad to the main road where this taxi driver was. And the taxi driver had to put so much effort to stop a very serious accident, and he did it. The person who came from the side road stopped the vehicle, came to this taxi driver and used all the abusive words, tried to hit him, and the taxi driver remained so calm. And eventually the person walked away. The taxi driver start his journey normally. The passenger sitting back seat was shocked how this taxi driver reacted into this situation and said, "You can't be a simple person. How could that person treat you like that? You did not do any single mistake. That person did all the wrong and still try to abuse and try to make you very bad.
but you stay calm. How could, are you a saint? Are you a priest? How could you do that? Then this taxi driver said, sir, I have been doing this job for many years now, and I have seen many people. There are people like garbage lorries waiting for a place to drop their dirt because they have so much in their life going on. The person might have a lot of things going on, and he or she is waiting for a place to dump it. Therefore, don't create yourself a place of garbage that could dump. Just be sympathetic with them. Sympathetic with them means be happy. You know, that's fine. Be compassionate to them because they could be your great teachers. Hope this would bring some insight to you. This could be hard. That's my contribution. Thank you very much. To add to that, if children are brought up from their small age in an environment with religion and ethics and good value system, by the time they become adults and face such competition or adverse actions coming to them, they will be able to accept them with a lot of patience. So it needs, life is a long process of education. Education doesn't stop just in a university or 2 or 3, but it goes beyond. So if we carry on what we have learned in our Sunday school, our Daham parcels, our Sunday Dhamma schools, and what we have learned from our parents and teachers as good parents and children and teachers have taught us, it shouldn't be a problem. But if those who have not been exposed to such ethical life in younger days, when you are an adult or when you're grown up, then carry on. Life is a long learning process. Thank you, Bhante, for those wonderful insights. We also have another question from Sajivani. I think it's to everyone. Bhante, kindly explain the Pali terms Vihesa and Arathiya. Okay. Sirisumana Swamin Wahanse. Vihesa, Arathiya. සජීවනී ඒ ගැන අපට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕන පුළුවන්ද නැත්නම් මම ස්වාමී අජිත් කල්ල කතා කරන්නේ සජීවනී කියලා ෆෝන් එකේ තිබුණා qualities ඔය රාහුල මහා රාහුලවාද සූත්‍රයේ කියවන්න ලැබෙද්දී මේ අත්‍තරම ඔය මෙත්තා කියන විරුද්ධයයි කරුණාවට විරුද්ධාර්ථයේ විදේශාව වශයෙන් මට ඉගෙන ගන්න හම්බුණා. එතකොට මුදිතාවට විරුද්ධාර්ථයෙන් අරතිය යන එක මට ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න කැමතියි. අරතිය කියන පාලි අරතියයි විහෙසාව. ඒ කියන්නේ තමාට හෝ අනුන්ට හෝ කායිකවත් මානසිකවත් නිවන් දැකීමට බාධා කරන සිතක් ඇති වෙනවා නම් අන්න ඒක විහෙසාව වශයෙන් මට ඒක එහෙමයි මම දැනගත්තේ. ඒ කියන්නේ කරුණාව මහා කරුණාව දුන්වහන්සේ ඒ කරුණා ගුණය මම තේරුම් ගත්තේ කාට හරි නිවන් දක්නා සිතක් ඇති කරන්න පුළුවන් මගක් ඇති වෙනවා නම් ඒක මහා කරුණාවක් හැටියට. ඒ කියන්නේ ලෝකෝත්තර වශයෙන්. ඒක හරිද ස්වාමීන් වහන්සේ මම ඉතිරිපොට ඒ කියන්නේ විශේෂා සහරති අරතිය කියන එක මුදිතාවේ උපසිත ගතිය හැටියටයි මම තේරුම් ගත්තේ. කියන්නේ අරතිය කියන එක පාලි වචනේ තේරුම නම් කැලෙන්නේ නැහැ කියන එකයි. කලකිරීම කියන එක රැලීම කියන එකයි. විහෙසා කියන්නේ වෙහෙස විඩාව කියන වගේ අර්ථයක් තියෙන පාලි.
මම එහෙම නම් නිවැරදි කරගන්නම් මොකද මට ඒක තැනකදී හමු වුණා ඒ විදියට මහරෝල ආහුවත් සූත්‍රයේ අනුර මේ ඒ අරතිය කියලාද කිව්වේ නැත්නම් ආරති විරති පාපා කියන එකේ ආරතිය කියලාද එහෙමද ආරති මට ඒක පොඩ්ඩක් තවදුරටත් හොයන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් හොයලා හොඳයි එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන මම තනේ විදේශාව නම් ඊළඟ පාර පොඩ්ඩක් තව ටිකක් හොයාගෙනම ඒක ඉදිරිපත් කරන්න කිය අනුර එහෙමනම් එහෙම හොඳද නෑ එහෙම හොඳයි අපි ටිකක් thank you බොහොම ස්තුතියි ඒක මේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරාට අපිට මේ ටෙක්නිකල් මේ වගේම මේ තාක්ෂණික ප්‍රශ්නත් වැදගත් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රායෝගික ජීවිතේ විතරක් නෙවෙයි හැම අංගයක්ම සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න තියෙන එක බොහොම ලොකු දෙයක් බොහොම ස්තුතියි දැනට නම් වෙන ප්‍රශ්න එහෙම නැති නිසා හම්දුන්නේ අපි එහෙමනම් මේ අනුමೋದනාවට බහිමු කාල වේලාවත් යන් ගිය හින්දා පෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම ඊටාම වටිනා දහම් වැඩසටහනක් අද දවසේ 40 වන දහම් සිසිල දම් රුවන් කියන වැඩසටහන තුලින් සකස් කරගන්නට ලබා ගන්නට අපිට වාසනාව ලැබුණා. ඒ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම සඳහා අනුග්‍රහය දැක්වේ සාලිය මහත්මයා දිනූද සිල්වානෝනා මහත්මිය දිනුතු පුතණුවන් මනාරාදියනිය ඇතුළු පවුලේ සෑම දෙනාම විශේෂයෙන් මනාරාදියනියගේ 11 වෙනි උපන්දිනයට ආශිර්වාද කිරීමත් වයලට පත්ම රාණි දයාබර මෑණියන්ගේ උපන්දිනයට ආශිර්වාද කිරීමත් දෙපාර්ශ්වයේම දෙමව්පියන් ඥාතීන් ඇතුළු සෑම දෙනාටම ආශිර්වාද කිරීමටත් මේ දවස්වල රෝග පීඩා වලින් දුක් විඳින හැම දෙනාටම නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීමටත් ඒ සඳහා ආශිර්වාද කරන යාළු හිතවත් හිතවතුන් ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේලාට ආශිර්වාද කිරීමටත් අද දවසේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන බොහොම අනුකම්පාවෙන් මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා සතුටු වෙන්න ඊටාම වටිනා ධර්ම ආශිර්වාදයක් ධර්ම දානමය පිනක් රැස් කරගන්නට අවස්ථාව ලැබුණා ඒ තුලින් ඔබ හැම දිනාගෙම බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියන අදිෂ්ඨානේ අපි පින් අනුමෝදන් කරමු ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති වැඳ ගන්න හැම දිනම ආශිර්වාද කරන්න අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වන්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වණ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු සාදු හොඳයි අද එහෙමනම් අපිට අප වෙනුවෙන් බොහොම දයාවෙන් අපිට බොහොම කරුණාවෙන් අපිට ඒ සදහම් ධර්ම කාරණා අපගේ වැඩසටහන මගින් ඉදිරිපත් කරපු ස්වාමීන් වහන්සේලා තුන් නමටම අපේ ගෞරවපූර්වක කෘතඥතාවය උන්වහන්සේලාට චිර ජීවනයත් පැතු බෝධියකින් නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අපි කවුරුත් එකතු වෙලා උන්වහන්සේලා වඳින ගාථාව එකට කියමු.
ඕකාස වන්දාමි භන්තේ මයා කතං පුඤ්ඤං සාමිනා අනුමෝදිතබ්බං ඕකාස ద్వාරත්තේන කතං සබ්බං අච්චයං කමතමේ භන්තේ ඕකාස කමාමි භන්තේ ဒ ුතියම්පි ඕකාස කමාමි භන්තේ තතියම්පි ඕකාස කමාමි භන්තේ සාදු 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 අප සමග එකතු වුණාට ඔබ සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි එන ඉරිදාත් එම වෙලාවටම අපේ දහම් සිසිල වැඩසටහනේ 41 වෙනි කොටසට සහභාගී වෙනකන් ඔබ සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි